Com'è meglio mimetizzarsi qua. Gioco, aiutami. Dice praticamente che qualsiasi cosa è meglio adesso. Verde militare e... va bene così, per il momento. No, guardate, 65%, qui 10%. Funziona bene sulle aree verdi. Ok, teniamoci pronti con la scatola. Cerchiamo di fare attenzione. Aspettate, ma qui posso comunque vestirmi da scienziato, no? Qui ricordo che ci sono degli scienziati, devo stare attento a non farmi beccare dagli scienziati stessi. Teniamo questa come arma, che non si sa mai. Mm. Questo sembra un bagno privato. Infatti non mi considerano. Attenzione. Anch'io, anch'io. Ma che cacchio è successo qua? Perché non potevo entrarci prima? Ah, mi stavano chiamando per spiegarmi forse, ma... Ecco qua. Snake, that door can't be opened by normal means. Apparently, it operates by responding to a specific radio frequency. Mm. If you want to know the key frequency, why don't you try asking someone nearby? Mm. Però non serve. Scienziati qui... Ah! È lui! Attenzione! Attenzione, è lui. Signori, è lui. Dottore? Che ricordo che il bagno stava qua. Il bagno. Ovunque lo vogliamo portare. Allora, qui in realtà... Ah no, in bagno è dove potevamo trovarlo, perché c'è il suo bagno. Qui è dove lo dobbiamo trascinare per fare in modo che il nostro Snake gli prenda i vestiti. Giusto? Ricordo bene? Esatto, qua. Mi ricordo il trigger.
Questa scena è fatta apposta per prendere in giro Raiden. Vedete, c'ha le mutande con il fulminino. Raiden, dio del tuono. E c'ha pure il tanga. Ed è pure in un armadio con Raiden in Metal Gear 2. Iniziamo subito. Ufficiali. L'uniforme indossata dal maggiore Rykov. Ora, vediamo se me lo esplicitano la necessità della maschera. Major, I disguised myself as Rykov. What? No good? No. Snake, you can't pass yourself off as Rykov simply by wearing his clothes. Eh, You need to make your face look like his as well. There must be a way to make your face look like Rykov's. Think, Snake. più To esplicito? really become Rykov, you'll need to make your face look like his as well as your clothes. As for how you do that, well, I'll let you think about it. Io insisto perché sono stupido. Snake, you can't pass yourself off as... Non si va oltre. What a strange coincidence, though. Attenzione. Coincidence. Well, Rykov's full name is Ivan Raidenovich Rykov. And? Ivan is the Russian equivalent of John, and a common nickname for John is Jack. You know, in Russian folklore, the youngest son in a family often receives the shabbiest treatment, but is actually cleverer than his brothers, and has the happiest ending of all. That son is usually named Ivan. I don't have any brothers. Really? I could have sworn you had several. What? Snake, you can't pass your... Niente. Snake, remember that this operation is a solo... Discorso generico. When you get shot, you'll Non mi interessa. Okay, you're wearing Rykov's uniform. But there's still something missing. Dai, I dimmelo. don't think the disguise is going to work unless you make yourself look more like him. Dai, Sigint. The camo index located in... No, dai, Sigint. I heard you fought against KGB troops in the Virtuous mission. But this time you're up against Spetsnaz. Spetsnaz is the Special Forces unit of GRU, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. Spetsnaz troops undergo rigorous training in all types of special ops, from assassination and demolition to intelligence gathering. That and Volgan's loaded, man. His unit is one of the best equipped in the entire Soviet Union, if not the best. He's loaded, I man. heard the enemies you encountered in the Virtuous mission were only carrying weapons like AKs and grenades. Well, it ain't that simple anymore. In addition to AKs, some of the patrols you'll encounter might be equipped with Scorpion submachine guns and shotguns. The Scorpion is even lighter than the AK, making it much easier to handle. Basically, a guy with a Scorpion is not gonna miss you as often as with an AK. The shotgun is a powerful weapon. One blast is enough to floor you and you're likely to be seriously wounded. Watch for that, man. Niente. Eva, dai, dimmelo tu che devo usare la maschera. Eva, I disguised myself as Rykov. Hmm. What's wrong? Uguale. Something's not quite right. Not right. Hmm. What? What is it? I got it. Your face is all wrong. Let's say what now? I mean, your face isn't his. Well, I would hope not. Well, you need to do something about that. Do what? Well, you're a smart guy. You figure it out. Eva, about the escape plan. Yeah, Fine. we're getting out on a wig. The ground effect vehicle. Right. Here they call it an acranal plan. The Soviet Union has already finished testing one of those? No, this is just the prototype given to GRU. It was designed to search out and destroy American submarines. That's why Interessante. it has a long range and a decent speed of 470 miles per hour. It's far beyond the BE-1 developed 3 years ago. The problem for us is that the one here doesn't have any weapons on board. If we're tailed, our only choice is to try and shake them. I'll leave that to you. Sorry if I won't have the time to play stewardess for you. Gira sempre intorno. Allora. Maschera.
Ok, ora qualcuno dovrà farmi notare che è un caso che io sia arrivato in missione con questa maschera. Sigint. Tell me something, Sigint. What's that? What does Sigint mean, anyway? It's short for signal intelligence. Signal intelligence. Questo è The part utile, of dai. intelligence that deals with electronic information. Things like intercepting and analyzing electronic communications, determining enemy force strength and positioning from radar emissions and radio chatter. You get the idea. Code breaking is considered part of SIGINT as well. 40 years from now, we'll be in the age of electronic warfare. It won't be long before information replaces firepower as the most valuable commodity on the battlefield. So you're saying they won't need guys like me anymore? Sorry to break it to you, but that's not gonna happen. No matter how advanced our technology gets, there's still no substitute for human beings. Anyway, the Major is a man of foresight. He knew the electronic age was coming, and so he called out to me. L'era elettronica. Well, I didn't have any place else to go. You couldn't find a job? Nope. None of the places where they do this kind of high-tech research would even let me in the door. Why not? I know you've got social problems, but Come again? nothing. I mean, someone with your talent ought to be able to. Yeah, well, maybe it has something to do with the fact that I'm black. Siamo negli anni 60, eh? The Major, though, he doesn't care about what color you are. I've never met anyone like him before. He's different, you know? Oh, yeah, I know. I don't think racism's gonna go away even in the 21st century. But I want to work with computers and use them to bring people closer together. In the digital world, it doesn't matter whether you're black or white, American or Russian or whatever. Everybody's going to be the same. That's what I think. Molto carina. E si sente proprio la stoccata. Okay, your Rykov disguise is complete. Now they won't stop you no matter what you do. Even if I punch someone in the face? Right. Really? Really. Why? Rykov's just that kind of guy. Once you're disguised as Sbagliata la Rykov, you can traduzione, get eh? into the West Wing where Sokolov is being held. To get to the entrance to the West Wing, pass west through the main wing of the weapons lab and go through the connecting passageway. You can get into the main wing of the weapons lab from the southwest side of the second floor. Head for the main wing. Anche se tiro pugni a qualcuno? Sì, certo. Ma perché? Rykov is that kind of guy. È proprio quel tipo di persona. Non è proprio come te. Non c'entra niente, è proprio come te. Fastidio. Ah, your Rykov disguise has turned out nicely. Yeah, not even his own mother could tell the difference. Indeed, you're starting to irritate me already. Why? This look should make me more popular. I wouldn't bet on it, but whatever. Now that you're indistinguishable from the real Rykov, you'll be able to get into the West Wing, to which only Volgin and Rykov have access. Head for the West Wing of the Weapons Lab. That's where Sokolov is being held. Enter the main wing from the second floor of the East Wing. Pass west through the main wing, and you'll come to a connecting passageway. The West Wing is at the other end of that passageway. Infiltrate the West Wing and rescue Sokolov. Allora, qui è bellissimo perché si sente Kojima che ha fatto, che ha preso le critiche che gli sono arrivate da Metal Gear Solid 2 e le ha rielaborate in modo da fare questa cosa qua. Già, stai già cominciando a irritarmi perché alla gente non piaceva Raiden, voleva Snake. Allora, divertiamoci un po'. Premendo triangolo facciamo il saluto, col vestito da scienziato. Col vestito da scienziato si sistemava gli occhiali, ricordate? No, questo mi manca, non so cosa sia. Adesso come Rykov ci divertiremo un pochino a menare un po' la gente, dai. Ah, vabbè, questo è di pregio. Il gioco ti ricorda qual è l'armadio in cui è nascosto Rykov.
Non che fosse necessario, perché comunque si vedono le ZZ. Vabbè, ma volendo potresti anche averlo ucciso. Quindi... Ah, una razione. Cibo al massimo, mangiamoci qualcosa. Mangiamoci qualcosa... Non come... ma si sa che è commestibile, ok. Facciamoci fuori qualche pipistrello. Ecco, vedete che recupero pochissimo vigore perché fa schifo. Ma mangiando più volte la stessa cosa, Snake affinerà il palato. Vedete? Vabbè, con questo. Gross. Silenziatore della Mark 22. Questo è apprezzato, molto apprezzato. Allora, andiamo a menare un po', va? Qui si passa? Ma certo che sì. Io adesso sono il capo supremo. Faccio quello che voglio, faccio. Ehi! Fai il saluto. Fai il saluto, ho detto. Siete tutti dei pipponi, siete. Ma possiamo fare così anche con le guardie, adesso vedete. Non mi fa comunque usare le armi, ok. Oh, cioè, ok. Non c'è niente qua. Ehi! Keep up the fine work, sir. Keep up the fine work, sir. Keep up the fine work, sir. Keep up the fine work. What's wrong? Keep up the fine work, sir. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Questo è il bagno. In caso di allarme, Raikov si nasconderà qui. Quindi potrebbe persino valere la pena far scattare una volta l'allarme per ottenere questo risultato, averlo isolato e quindi poterci permettere di avere un luogo dove pestarlo. Però è pericoloso perché poi bisogna trascinarlo su. Esatto. Non ti permettere mai più, sai? E basta, era tutto qui. Non c'è tanto da vedere in questa ala della base. Quello che ci interessa è dopo. Non ti permettere mai più di attraversarmi la strada. Bravo. Arriviamo qui. Laboratorio di armi, ala principale. Siamo nella zona centrale. Lo vedete? È lui. È il nostro Shagohod. C'è un filmato? C'è un filmato? Oh, qualcuno mi dice qualcosa? Don't worry about Rykov. No. No one will find him in the locker for a while. But when they do find him, your disguise will be useless. You won't be able to get into the West Wing, and your mission will be a failure. So whatever you do, don't open the locker with Rykov in it, all right? Ehi. No, non mi viene detto niente. Niente. Quello però è lo Shagohod. È proprio lui. Ci sono anche i tecnici, i manutentori. Avete visto il grosso nero che adesso si è riempito? Sono io, sono Reiko. C'ho la maschera a tema. Sir.
E arriviamo dove c'è Sokolov, finalmente. Ricordiamoci che con questa maschera non si può parlare. La bocca rimane chiusa. Here it is. Mm? You can count on me. What about the Eva. philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't. Oh. Mm. Beh, è chiaramente Eva. Cosa gli ha dato Sokolov? Perché Eva cerca l'eredità dei filosofi? Sarà contento di vederci? Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late. Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. Spiega perché è stata Shagohod scelta was questa originally tecnologia. designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Yuri Gagarin. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. Quindi con la semplice composizione delle forze aumenta la portata. At present, it is the only one of its kind. Va But distrutto. Volkin is planning to mass produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc.
Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. L'eredità dei The filosofi. reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. Chiaro. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. Wow. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But Just tell me what I need to do to destroy this place. all right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? Nuovissimo. It could be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Ah, Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Vulcan's lover. This is my lover. Who are they? My wife and daughter. oh, They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No, I'm not going. oh. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Si sta Khrushchev rendendo. has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Si può capire. Every day I help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others. Oh, poverino. And my creations do not even benefit mankind. Mm. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. La corsa alla The space conquista dello race between spazio. America and Russia became the prey of politicians. Mm. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Stessa tecnologia. Please,
Watch over my family. Poverino. Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. Who are you? Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. Wow. Aia. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. Ah? Ah? Oh! Attenzione! CQC. What is this fairy disguise? It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Stay out of this. Resti fuori. Ah, povero Sokolov, che dolore. I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Da qui in poi ci penso io, è la traduzione Are you going to corretta. kill him? Of course. But first, I will make him pay for hurting Ivan. No, io ho fatto niente, l'ho solo narcotizzato. Qui si sente la sofferenza. Aia. Ocelot. Questa scena è importantissima. Gli sguardi sono importantissimi. Sono estremamente importanti. Molto più di quanto non si pensi. Tuttavia, la gente è concentrata sulla sofferenza di Snake e quindi ci passa sopra. Perché fa vedere Ocelot che fa quella faccia? Non riesce proprio a reagire. E questo è KO tecnico, guardate il sangue, mamma mia.
Eh sì, salviamo perché è importante. E inizia una scena drammatica che ci riporta a Metal Gear Solid, il primo. Tell me, Stop it! who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do it You! like Sokolov. Sta torturando Sokolov. I guess he's dead. È morto Sokolov. Rumore di trascinamento. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You've certainly seen your share of battles. Ferito molto. Consider yourself lucky. Cambia il I'm dialogo. about to show you what hell is really like. Sono pieno Well di then, cicatrici e di let's ferite. get started. Mi sono dovuto curare molte volte. Vibra. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or La maybe vita. it's the Legacy? Answer me. Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the philosopher's legacy, isn't it? Tiene il proiettile Yes, di yes. cui ha fatto una Let collana. yourself go. That's what I want to see. Guardi, It's no use. He's ancora. not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it. We're after the location of the legacy. The secret fund established by the three great powers during the two world wars. Attenzione. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. The philosopher's legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznyj Grad. Attenzione.
Attenzione gli sguardi. What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Trasmettitore. Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that. Indietreggia. He is your apprentice. What do you want me to do? Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! No. Ruin him, just as he did the Cobras. Vi ricordate che cosa vi dicevo all'inizio? Che pensavo che questo fosse un giovane Solid Snake. E dopo questa scena che comincio ad avere seri dubbi, nonché seri flash su chi possa veramente essere questo Snake. Tutto inizia ad avere un senso. È bello come ci si arriva. Ma vediamo insieme. Stop! What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? L'annusa sempre. That Perché? smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy tour, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. Questa cosa è bellissima. Ah! There, satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. Ocelot non dice niente per aver ricevuto un ceffone da The Boss. Trasmettitore, gliel'ha ficcato nella schiena. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. Da qui che imparerà ad apprezzare le torture, Ocelot. Fantastico.
You got lucky this time, Tatiana. Un proiettile. Run! Cosa abbiamo visto? I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva... But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Qui Snake perde l'occhio destro. Cella! Forchetta, premi il pulsante quadrato per fendere, premi l'L3 per conficcare. Animali e piante catturati con questa possono essere mangiati sul posto. E magari se il riquadro potesse essere spostato un pochino per prendere tutta la scritta, magari. Allora, siamo in cella. Ci sono più modi per uscire. Cominciamo prendendo questo cibo che è pipistrello e buttandolo via. Huh? What? You don't want this? Se lo mangia lui e se ne va. Lo spettro nero dietro a The Boss aveva una frequenza. Quella frequenza apre questa cella e sarà un modo per fuggire. Ce ne sono altri. Tra l'altro questa guardia potremmo anche farcela amica. Ah, guardate, è andata via. Nascondiamoci sotto al letto come il primo Metal Gear Solid. Mm? Chow time. No. No, don't tell me he got out of here. L'ho bruciata, però era meglio se restavo un pochettino lì sotto. Perché lui dice, oh no, non sarà mica scappato. Però lui guarda sotto e fa, ah, che cosa pensavi di fare? Quindi non funziona. Ero più interessato a prendere il cibo e lanciarlo via. Hey, thanks.
Mangia volentieri. Ci ha lasciato la radio, stranamente. Snake, I wanted to ask you something. What? In the torture room, why did you protect me when Ocelot was about to fire? Questa è bella. Because I knew that the chamber wasn't empty, and you'd be dead if he pulled the trigger. But your eye. I was tied up, and it happened so fast. It was the best I could do. I feel a little strange, but it won't interfere with the mission. What about me? Huh? Did you only save me because I was important for completing your mission? What other reason would there be? And when the mission is over? Right now, it's just the mission. The Bravo. mission you used to love? That's not what I mean. Che palle, Eva, eh? I'm trying to dig up as much as I can on that cell. Just sit tight. Ok. Major, sono senza un occhio. Snake, Major, you're all right. I wouldn't say all right, but at least I'm alive. That's good enough. But they took all my weapons and equipment from me. Well, you've still got your radio and medical items with you. Yeah. I wonder why that is. Perhaps Volgin's not finished with you just yet. Yeah, well, I'm not finished with him yet either. Snake, you've got to escape from that cell somehow. There must be a way. Use your head. Snake, your right eye. The cornea and the lens are severely damaged, and the eyeball is ruptured. So, I can't heal it, even in the survival viewer. I'm afraid not. I'm sorry, Snake. I wish there was something I could do. Don't worry about it. I can still fight. I don't doubt you. But don't do anything crazy, okay? From here on, it's going to be difficult to see out of your right eye. Attacking in first-person view will feel a little different from before. Be careful. Lo proveremo subito. Ma prima, Sigh. Snake, the door of the cell is set up to open when it receives a radio signal on a certain frequency. If you only knew the frequency, you could use your radio to open the door. L'abbiamo letta. L'abbiamo letta. L'abbiamo letta. Guardate, sguardo in prima persona, vedete? È offuscato a destra. Sensazione diversa. Accidenti, sto morendo di fame. Vieni qua. Mangiato subito, vedete il vigore? Succede qualcosa di particolare se lanciamo per 3 volte il cibo che la guardia ci dà. Perché? O meglio, cosa è che succede? Adesso lo vediamo. Vediamo perché è utile farlo. Hey, eat up! Vedete come lo dice? Hey, eat up! Carne di carangide, non lo so. È pesce. Non la voglio. Huh? Well, it's your loss. Hey, you're not such a bad guy after all. I guess not all Americans are dogs. You mean it? Guardate il passamontagna. Ha una J. You know, before the war started, I used to live in America. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. What's your kid's name? Johnny. Johnny. Nice ring to it. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Actually, my name is Johnny too. All the firstborn sons in my family are called Johnny.
My dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny too. Questo è il nonno di The whole Johnny, clan of Johnnies. di Metal Gear Solid. Questo è il nonno. Why do we have a Cold War anyway? Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear ya. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Here. I filched them from your equipment when the colonel wasn't looking. Le sigarette. It's the least I can do. Ha detto il minimo. Well, Don't suppose you could let me out of here? huh? I can't do that. Hey, don't you go getting any funny ideas. If you try to escape, I'll have to shoot you. I've said too much. I gotta go. Nel caso non avessimo beccato lo spettro, ci sarebbe stata quest'altra occasione per vedere la frequenza. Quindi ora basta veramente. Basta veramente usare la frequenza. Tuttavia, prima, un piccolo segreto. Sentite questo rumore? Pillola della morte apparente. Ferita da arma da fuoco inferta dal boss. Il proiettile è rimasto conficcato del corpo. Non è il proiettile, è la pillola di morte apparente. The boss ha caricato la pistola con una pillola della morte apparente. Ecco un altro modo per riuscire a scamparla. Non abbiamo il coltello, ma abbiamo una forchetta per toglierla. E questo? Piccolo trasmettitore trovato conficcato. È quello che ci ha conficcato Ocelot. Se non lo togliamo, più tardi verremo circondati da una squadra di Ocelot, di Gru. Togliamolo quindi. Segreti impossibili da scovare. Dai, non dirmi che non lo sapevi. Quindi, vedete, il gioco offre più modi per fuggire. Ma ora? Ah, ecco, cosa abbiamo preso? Pillola della morte apparente. Prima di provare a fuggire, facciamo qualcosa. You need to build up your stamina before trying to escape. Without your stamina, you won't have the strength to punch and kick. In any case, you've got to eat something to restore your stamina. That's an order. Mica sapevo la storia di Johnny, proprio perché non l'ho mai scovata. C'è anche la J sul passamontagna. Sleep is another good way to replenish your... Ok. From here on. Niente, dai. Salviamo. Ready to save, Snake? Sì. È un buon momento per salvare. E dovrete farlo almeno una volta. Snake? Attenzione. Snake? My mouth hurts when I talk. Did you get cut up? Feels like someone shoved me under a lawnmower. Do me a favor. Tell me a story to take my mind off the pain. Questa è bellissima. Snake, have you ever heard of Renfield? Is that a movie? It's the name of a character. He's locked up in a cell waiting for the master to return, eating the spiders that crawl along the walls. Change the channel. He waits and waits for ages. Finally, just as he's beginning to forget whether he's human or not, the master comes for him, saying the time has come. Renfield is overjoyed. Wait, isn't this... The master spreads his huge wings and a gust of wind fills the cell. Come on, I don't want to hear this. And there, standing before Renfield in human form was... Dracula! Exactly! If you stay there too long, your old buddy Dracula's going to come and get you too.
So you better start thinking of a way out of there. You better not leave me without someone to talk to. Please, Snake, think. There's got to be a way out of there. I'll try. Okay. Just let me know if you start having nightmares about Dracula. Il gioco te lo dice in tutti i modi. Vi ricordate quando abbiamo mangiato il pipistrello? No, no, non mi piace sentire le storie dei vampiri, non perché ho paura, ma perché poi me li sogno di notte. Ora, solo salvando, Paramedic ti racconta questa storia e poi dice: chiamami se farai gli incubi su Dracula. Ora, noi com'è che dormiamo? Noi dormiamo uscendo dal gioco dopo aver salvato, facendo passare del tempo. Snake dorme, si riposa, ok? E quando carichiamo la partita si sveglia. Nel frattempo l'energia vitale è recuperata perché si è fatto un bel sonnellino, no? L'abbiamo visto. È così che viene spiegato il gameplay. Sfruttando questo gameplay, caricando il gioco, ora avremo un effetto particolare. E invece no. Invece no, non è accaduto. Allora facciamo così. Chiudiamo. Andiamo sulle impostazioni. Sistema. Data e ora. Sì. Nah, lo anticipiamo. Che ci vuole? La prossima puntata. Non li sapevi questi trucchetti? Sulla PlayStation 2 non cambiavi l'orario? Queste non sono altro che cose di reverse engineering. Se sai come il gioco calcola che passa il tempo, puoi giocare con quelle variabili, se hai la possibilità di controllarle. È vero, giusto. Io mi divertivo ad ammazzare Dead End col tempo. Che tra l'altro c'è anche una modalità teatro che con tutti i filmati non sbloccati ti suggerisce come cosa devi fare per sbloccarli. Ed è così che questo gioco ha un'alta rigiocabilità. Dai, speriamo che funzioni adesso. Perché non funziona? Perché ho aspettato troppo? Non capisco. Doveva esserci un incubo. Marchito, cosa ho sbagliato? Ready to save, Snake? Ma no, ma no. 17. 21. Take care, Snake. Ok. Non te lo ripete? Mica l'avranno eliminato. No, avrò sbagliato qualcosa io. Senti, gioco. È da un anno che non gioco. Ho dormito per un anno. Va bene? Mi fai fare un incubo.
Nemmeno fossi in letargo. No, no, è proprio congelato come fai di Futurama. Passo un anno in cella. Nel frattempo il mondo diventa molto diverso, è un posto molto diverso. Dai ragazzi, se mi avete cannato questa... Ho sbagliato qualcosa. O dovevo farlo prima della scena con Johnny, oppure prima di togliermi... prima di curarmi, ecco. Time to eat. Oh beh. Tu ti giri? Dai, girati, vai via. Aspetta, no, no, meglio che stai qui, guarda, stai qui. Una sigaretta, guarda. Esattamente. Ora, la frequenza che abbiamo visto era 144.75. Piano. (144.75). Quella porta è stata sbloccata. Chi è? Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Yes. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznyj Grad. Ecco perché era Start out importante. by exiting the holding cells and heading northwest. Ecco perché era importante questa zona. Allora, Johnny, visto che è stato così carino con me... Oh, grazie. Bomba fumogena? La gradisco. Visto che è stato così carino con me, lo lascio lì a dormire. A prisoner's escaped. Johnny, sei tu? Non posso usare il CQC con la forchetta, no. È proprio lui. Questa è la sala delle torture. Kerotan. Fotocamera. Messo. Emostatico. Oh, unguento, disinfettante, kit di suture e benda. Termosifone. E qui cosa c'è? Oh, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Sembra un gioco importante. Qui c'è il bagno di Johnny. Ovviamente possiamo anche lanciare a Johnny del cibo avariato e lui correrà in bagno. Non abbiamo niente, nemmeno le mimetiche. Qui ci beccano. Tuttavia abbiamo le sigarette.
Dobbiamo andare il più possibile ad ovest. Qui è chiuso. Qui è aperto. Esatto. Dai, su che ce la fai. Non ti clippare. Cercavo la parola. Adesso a sinistra, giusto? Invece no, dritto, come una spada. Quello non si gira, non mi vede. Perfetto. Stealth. E ritorniamo qua. Iii. Chi? Dove? No, 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 niente da fare. Qui è aperto, non lo era prima. Non mi potete raggiungere! Scappo via! E l'allarme è passato. Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Groznyj Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is sealed off, too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Ok. Dov'è il nord? Questo è il nord. Chiaro? Rimaniamo con lo schermo, con la schermata così, in modo da rendercene conto. Oh sì, una razione. Allora, basta andare a nord. Oh, un topino! Abbiamo un revolver scarico. Lo sapevate? Sapete cosa serve? A niente. Flavor. Ad ammazzare il calabrone di pe. Ma in realtà dovrebbe funzionare meglio la torcia.
Perché non ho provato ad agitare il coltello, effettivamente? Oh, un cane. Ciao, caro. Non badare a me? Io vado di qua. Ci sono i cani, dobbiamo continuare. Via, via, via. E qui. Sentite la musica? I cani, i cani. E la luce ti fa vedere, no? Dice vieni di qua. Così facciamo anche la musica da inseguimento fin qua. Wow, 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 wow. Ah, e adesso? C'è acqua, cioè io mi butterei senza nemmeno pensarci. I've been waiting for this. Nobody interfere. Prende il proiettile che si era incastrato. Se l'è tenuto. This is where it ends. No. Snake! Che inquadratura. Tiene la mano ferma per mirare. Ah, sarebbe stato il colpo successivo. E vabbè. Don't die on me yet. Non morirmi. Guardate che bello il vento sui vestiti. Ah, quindi ci siamo ripresi e la foresta sta andando a fuoco. Si direbbe un sogno, no? Are you one of the cobras? Più bello di tutta la saga. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. Lo spettro. I am the sorrow. Ecco, era lui. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon
You will know the sorrow of those whose lives you have ended. Ce n'era un altro. Tesoro. Allora, la sua vita e il suo vigore non ci sono. Non abbiamo armi. Ci muoviamo piano e lui si muove contorcendosi, come un fantasma. Snake, respond. Snake! Snake! Snake? Oh my god. Snake! Snake! Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Snake! Come on, say something! Snake! Snake! Snake, what happened to you? Snake? Snake! Mi parlano tutti come se fossi morto. Accade quello che ha detto Tesoro. Ah, giusto, ne ho uccisi un paio col mitragliatore. È un avvoltoio, si è cibato di quello sulle montagne, è vero. Qui arriveranno tutti quelli che abbiamo ucciso durante la partita. Quindi a parte quei due, vabbè, ci sono i boss, questo è The Pain, ma noi li abbiamo narcotizzati, ma loro si sono fatti esplodere, quindi sono morti. Facciamoci questa passeggiata. Questo proiettilone fa male. In una partita perfetta qui si incontrerebbero soltanto i membri dell'Unità Cobra. Che bella questa fight. Dessaro dice tu, no, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Oh, un teschio. Avete visto che arrivava? Ah, ma giusto! Il pilota dell'elicottero che ho abbattuto. Certo, è giusto. The end. Ma c'è anche il pappagallino. Io sono sicuro di non averlo ucciso il pappagallino. Eccolo, The Fury. È un peccato. Bisogna che muoiono insieme a prescindere, pappagallino e The End, ma è un peccato. Se uno si impegna... Allora, più che altro, è per fare in modo che si riconosca come The End. Alla fine, perché è finita, Tesoro si teletrasporta.
Lascia questo posto. Tu non fai parte di questo mondo. Eccolo lo scheletro che avevamo visto alla fine della missione virtuosa. Era quella di tesoro. Cosa ci dici adesso? Svegliati. Non appartieni a questo mondo. Torna da dove sei venuto. Quando ci avviciniamo al corpo, nessuno ci parla. Io l'ho rifatto 5-6 volte prima di capire che dovevo aprire il menu e prendere la pillola del risveglio, perché questa è solo morte apparente. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday. E qui comincia ad essere raccontato un triste retroscena. Mentre Snake si riprende, riviviamo dei tristi ricordi di tesoro. The Boss gli ha sparato per completare una missione. Di nuovo Snake, non te ne vai mai bene una, eh. Polmoni pieni d'acqua. Sicuramente gli va molto meglio di Otacon, ma sì, è vero. Purtroppo è vero. Ma tu non sai cosa succede nel 4. Radio impermeabile. Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side. So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigh? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selino-Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selino-Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Un fiume di dolore. Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back.
Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Cautela. Do you want to save? Hey, Snake, have you ever seen Forbidden Planet? No, can't say I have. It's about this expedition that goes to the planet Altair 4 in an ultra-fast spaceship. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius was exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition team is suddenly attacked by an invisible creature called the Monster from the Id. The special effects they used for the science stuff were really neat. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. I'm more interested in that invisible monster. If I were invisible, I wouldn't have to bother hiding or wearing camouflage. Esatto. Maybe someday you'll be able to turn invisible. Yeah, that'll be the day. Bisogna fare una partita senza farsi vedere, mai. E direi che ci siamo. Dai, dai, dai. Dopo aver avuto la meglio su The End, sono successe ancora altre cose. Abbiamo avuto la meglio su The Fury, ci siamo infiltrati a Groznyj Grad, abbiamo assistito alla fine di Sokolov, abbiamo subito una tortura indicibile e ci siamo trascinati lungo un fiume, rischiando di affogare e affrontando, più di là che di qua, The Sorrow. Le cose devono ancora terminare e quando lo faranno sarà col botto. La prossima volta finiremo il gioco? È improbabile in realtà, c'è ancora tanto da vedere e molto da scoprire. Grazie per essere stati qui con me. Buonanotte sogni draculeschi. Speriamo di no. Facebook, YouTube e Twitch, la filosofia del videogioco se mi volete seguire, se no su TikTok e Instagram come Sigh087. Di nuovo grazie e alla prossima. Ciao!